fibers. Not only pain, also temperature, right? Okay. Now come to the pain carrying tracts. Just like proprioception is being carried by dorsal column pathway, right? So little overview on dorsal column pathway. So the first order neuron, it will enter the spinal cord. First tell me, in the spinal cord, which root is sensory and which root is motor? Yes, dorsal root is sensory, ventral root is motor. So any sensory fiber will enter the spinal cord through dorsal root, right? Any sensory fiber will enter the spinal cord through dorsal root, okay? And the motor fibers will emerge from ventral root. This law is called, very nice, Bell-Magendie's law. This law is called Bell-Magendie's law. So it is like universal truth, just like sun rises in the east, right? So in this spinal cord, there is no exception, right? So in this spinal cord, dorsal root is sensory and ventral root is motor. Bell-Magendie's law. Clear? Okay. Now, if we talk about the dorsal column pathway or the posterior column pathway, right? So, say for example, my knee joint. Okay. So, the proprioceptive fiber, which fiber? A alpha. The most myelinated fiber, and the speed is maximum, right? And thickness is maximum. Okay. Thickness maximum, myelination maximum, speed maximum. A alpha fibers that will start from my knee joint, the proprioceptive fiber, first order neuron. Okay, from knee joint, it will enter into L2, L3 through which root? Dorsal root, ventral root? Dorsal root, because it is sensory. It is carrying my proprioception. So it will enter into my spinal cord from my left. Say for example, from my left knee joint, right? So it will enter into the spinal cord, dorsal root. Now, what will happen to the first order neuron? What will happen to the first order neuron? It will enter into spinal cord through dorsal root. Now next, will it cross to midline? Will it cross midline, or it will ascend upwards directly? Yes. So it will be on the same side. So from my left knee joint, it will enter through L2, L3, right? And it will ascend through second order neuron, because in the spinal cord, it will synapse on another neuron, and the second order neuron on the same side, left side, it will ascend up. Okay? It will go to, when is the crossing? Cross কোথায় করবে ফাইবারটা? At the level of, very nice, at the level of medulla. মেডালায় গিয়ে ক্রস করবে। মেডালায় গিয়ে ক্রস করে ওটা এই সাইডে চলে আসবে, রাইট? লেফট সাইডে আসছিল, রাইট সাইডে এলো। ওকে? তারপর রাইট সাইডে গিয়ে থ্রু থ্যালামাস, প্রথমে থ্যালামাসে আসবে, তারপরে সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স, রাইট? So this is dorsal column pathway which is carrying proprioception and fine touch. Now talk about pain sensation for pain carrying fibers. Okay. So what will happen to pain carrying fibers? ওটার যেমন নাম posterior column or dorsal column pathway, এটার নাম কি? Spinothalamic tract. Spinothalamic tract. Okay. Lateral anterior আছে, যাই হোক, ঠিক আছে। Spinothalamic tract এ কি হয়? তাহলে সেম pain carrying fiber যদি আসে, ঠিক আছে? তাহলে pain carrying fibers, it will enter into the spinal cord through dorsal root. তারপরে কি হবে? Yes, it will cross midline. ঠিক আছে? It will cross midline, then ascends upward. Okay, then ascends upward. Second order neuron will ascend upward, go to the thalamus, and go to the somatosensory cortex. So, what is the difference between posterior column pathway and lateral spinothalamic tract? Okay, the major difference is the point of crossing. Okay, তাহলে dorsal column pathway প্রথমে ক্রস করছে না, মেডালায় গিয়ে ক্রস করছে, রাইট? কিন্তু পেন ক্যারিং ফাইবারস গুলো কি হচ্ছে, ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্টের কি হচ্ছে, পেন ক্যারিং ফাইবারস গুলো প্রথমেই ক্রস করে যাচ্ছে। আফটার এন্টারিং দ্য স্পাইনাল কর্ড, ইমিডিয়েটলি ইট ক্রসেস টু মিড লাইন। ওকে, ঠিক আছে? সেই কারণে হেমিসেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোমে যেটা বলেছিলাম, ওকে, হেমিসেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। তাহলে যদি লেফট সাইডে হেমিসেকশন হয়, স্পাইনাল কর্ডের লেফট সাইডে যদি হেমিসেকশন হয়, তাহলে তার নিচে, হ্যাঁ, তার নিচে পেন সেন্সেশন যাবে রাইট সাইডে, ঠিক আছে? মানে কন্ট্রাল্যাটারালি, ঠিক আছে? কন্ট্রাল্যাটারালি পেন সেন্সেশন যাবে, আর প্রোপ্রায়োসেপশন যাবে কোন, মানে ইপসিল্যাটারালে প্রোপ্রায়োসেপশন। এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো? ঠিক আছে? So what is pain? Okay, so we start with the definition of pain. So pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage, right?
Okay, pain perception pain perception is affected by the context in which it is experienced. Pain is arbitrarily categorized into somatic pain, superficial and deep, and visceral pain. Visceral pain is sometimes referred to another site. Okay, so these things has been discussed already. I'm just reading it out. So structures to which pain is referred are innervated by the same spinal segments, right? Referred pain concept already discussed, right? Pain may arise from the phantom limbs or by or be triggered by inappropriately mild stimulation in abnormal conditions, right? Coming to the okay. Now see the difference between somatic pain and visceral pain. Somatic pain is again categorized into superficial and deep pain. Superficial is initial or delayed. It is also initial or delayed. Somatic pain comes from skin. Deep pain comes from bones, joints, and muscle. The sensation here is pricking sensation, cutting or burning sensation, deep pain, cramp pain, arthritis, rheumatism. Under visceral pain, we have ulcers, appendicitis, angina pain, migraine, renal colic, etc. Right? Okay, this has already been discussed, right? So, what are the mediators of pain? You just remember bradykinin, histamine, prostaglandin, CGRP, substance P. These are mediators of pain, right? And you see the dorsal root ganglion, the first order neuron, and the neuron enters through the spinal cord through the dorsal root, right? Okay, now a little detail on A delta and C fiber. As you already know, A delta and C fibers are pain and temperature carrying fibers. Okay, so A delta is myelinated. It's least myelinated but myelinated, right? Least myelinated but myelinated. Myelinated, diameter 2 to 5 micron, and velocity. These things already has been discussed in previous classes, right? Okay, it carries fast pain, well localized, and neurotransmitter is glutamate. Okay. C fiber, it is completely non-myelinated. You know the velocity and you know the conduction velocity, right? Slow, diffuse, and dull aching pain, and the neurotransmitter is substance P. Okay, now nociceptors or pain receptors, two subtypes: high threshold mechanoreceptors, which is the high threshold mechanoreceptors are innervated by your A delta fibers, and this polymorph nociceptors, these are innervated by C fibers. Okay, now here is the pathway that you must remember, and you need to practice drawing this because it frequently comes in the examination. You need to describe the pathways, the dorsal column pathway, and the spinothalamic tract, right? So here is the spinothalamic tract on your right side. এটা কাজ করছে না রে, কোথায় গেল পলাশ? Okay, on your right side, it is the spinothalamic tract. You can see the second order neuron, it is crossing midline, right? And here is the dorsal column pathway. You see at the level of lower medulla, lower medulla, decussation is happening, right? And both the tracts, they goes to the thalamus, and from the thalamus to primary somatosensory cortex. Clear? Okay. Now again a question for you, very important for your examination purpose: getting of pain. Okay, getting of pain. Innocuous stimulus through A beta fiber may modify pain sensation. Okay, this is getting of pain. Innocuous stimulus or stimuli through A beta myelinated afferent fibers can reduce pain sensation, right? Okay, so what is happening over here? You see the noxious stimuli, right? Noxious stimuli or the painful stimuli, right? Noxious stimuli or the painful stimuli, it is being carried by the C fiber, right? And C fiber is converging on the second order neuron where the spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract, LTT starts, right?
let me come over here. Okay. So, noxious stimuli, this is pain carrying fiber or C fiber, right? This is C fiber, and this C fiber is converging on the second order neuron in the spinal cord, entering through the dorsal horn, crosses the midline and ascends upwards towards the thalamus. This is the spinothalamic tract you have read, right? Okay. Now the thing is, this C fiber sends a collateral over here, right? Collateral over here, and here is an inhibitory interneuron, right? Here is an inhibitory interneuron, right? So this inhibitory interneuron normally, inhibits the second order neuron, correct? This inhibitory neuron normally inhibits the second order neuron, correct? Okay. So whenever this C fiber is stimulated, two things are happening simultaneously. One is it is stimulating the second order neuron, and it is also inhibiting the interneuron which is supposed to inhibit second order neuron. That means pain sensation is more, right? Okay, pain sensation is more. Now what is happening when an innocuous input comes through A beta myelinated fiber? Have you experienced, if you have a mosquito bite over here, you just rub the area and there is reduction in the pain sensation, right? It happens, right? So explanation is this, okay? Now what is happening, if you rub this area, instead of C fiber, what fiber is stimulated? A beta, okay, which senses pressure, okay? So A beta fibers, you are by rubbing the area over the skin, you are actually stimulating A beta fibers, right? Now when A beta fiber is stimulated, it activates the interneuron, right? It activates the interneuron, and this interneuron normally inhibits second order neuron. Now if you activate this interneuron, it is inhibiting the second order neuron more and more, right? And your pain sensation is decreased, correct? I repeat, আমার মনে হয় অনেকেই বুঝতে পারলো না, বুঝতে পেরেছিস? Okay, let me explain in Bengali, right? So এটা একটা painful stimuli, right? Okay, so say for example a pinprick over here, right? So a pinprick, that is an noxious stimuli, it will stimulate the C fiber, okay? It will stimulate the C fiber which carries pain, everyone knows. Pain sensation is carried by A delta and C, right? So now C fiber is stimulated. C fiber will enter into the spinal cord through the dorsal root, and it will synapse on the second order neuron which actually forms the spinothalamic tract, right? Second order neuron ta spinothalamic tract form korbe, right? তাহলে C fiber টা second order neuron টাকে stimulate করছে, ঠিক আছে? আর সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটাকে নরমালি ইনহিবিট করে রাখে একটা ইন্টারনিউরন, তাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, ওকে? সো দ্যাট পেন সেন্সেশন গোজ টু দি থ্রু দি স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, কারেক্ট? ক্লিয়ার? নাও ইফ ইউ রাব দিস এরিয়া somehow, or if you give pressure to that area of pain, okay, your pain sensation decreases because this extra innocuous stimuli pressure, right, it activates A beta fibers যেটা pressure sensation carry করে, right? Now this A beta fiber, it will synapse on the interneuron, right? This A beta fiber will synapse on the interneuron. কোন interneuron? Inhibitory interneuron. তাহলে এই inhibitory interneuronটাকে যদি অ্যাক্টিভেট করা হয়, তাহলে it will do its inhibition more, right? তাহলে A এটাকে ইনহিবিট করবে, inhibitory interneuron সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটাকে ইনহিবিট করবে, তাহলে পেন সেন্সেশনটা আর ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে না থ্রু দিস স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, কারেক্ট? It is called, or it is the explanation of gating of pain, okay? And the definition is any innocuous stimuli through A beta fibers diminishes the pain sensation carried by C fibers. It is called gating of pain. Clear? Okay? ঠিক। Okay. Now,
তোদের এতটা নেই, একটু জানতে হবে, খুব বেশি জানার দরকার নেই। ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, যদিও এই কামিং এক্সামিনেশনে নেই, তাও একটু জেনে নে। ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, ওকে। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ওপিওয়েড? ইয়েস, মরফিন, পেথিডিন, এগুলোর নাম শুনেছিস? নাম শুনেছিস তো? এগুলো আমরা কখন ইউজ করি? পেন কমানোর জন্য ইউজ করি, তাই তো? These are not traditional painkillers or non-steroid anti-inflammatory drug NSAIDs, ठीक है? These are called opioids, ठीक है? They have some central action যেটা দিয়ে পেন সেনসেশন কমানো হয়, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের কিছু ওপিওয়েড রিসেপ্টরস আছে, ঠিক আছে? ওপিওয়েড রিসেপ্টরস আছে, আর কিছু এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড আছে, মানে আমাদের শরীরের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে এরকম কিছু ওপিওয়েডস আছে, ঠিক আছে? তো শরীরের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে এরকম ওপিওয়েডস গুলো কি কি আছে? বিটা এন্ডরফিন, ডাইনরফিন, এনকেফালিন, ঠিক আছে? দিস আর দ্য ওপিওয়েডস, দিস আর এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড, ঠিক আছে? এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড আমাদের শরীরেই তৈরি হচ্ছে। মরফিন, পেথিডিন এগুলো তো আলাদা, আমরা এক্সটার্নালি ইউজ করি, রাইট? ওকে। আর কিছু ওপিওয়েড রিসেপ্টরস আছে যেগুলো আমাদের পেন সেনসেশন কমাতে সাহায্য করে, ঠিক আছে? পেন সেনসেশন কমাতে সাহায্য করে, রাইট? আচ্ছা, তো এই পাথওয়েটা কিভাবে কাজ করে? বিকজ উই হ্যাভ অ্যান অ্যাসেন্ডিং সিস্টেম যেটা পেন ক্যারিং ফাইবারস, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, সেটা কি হচ্ছে? স্পাইনাল কর্ড থেকে থ্যালামাস হয়ে কর্টেক্সে যাচ্ছে, সেই জন্যই তো নাম স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, তাই তো? স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট মানে পেরিফেরি থেকে আসছে, স্পাইনাল কর্ডে ঢুকছে, থ্যালামাস হয়ে সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সে যাচ্ছে, সেই জন্য এটার নাম স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। Posterior column এর নাম posterior column কেন? Because it is located posteriorly in the spinal cord. If you do a cross section of the spinal cord, you see the posterior column backwards. Okay. আচ্ছা, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটা ল্যাটারালি আছে। আগের দিন স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশন ড্র করে দেখিয়েছিলাম, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে এই ওপিওয়েডস গুলোর কিছু রিসেপ্টরস আছে, ঠিক আছে? সেই রিসেপ্টরস গুলো হচ্ছে মিউ রিসেপ্টর, কাপ্পা রিসেপ্টর এন্ড ডেল্টা রিসেপ্টর। মিউ, কাপ্পা এন্ড ডেল্টা, তিন রকম রিসেপ্টর আছে আমাদের। মিউ রিসেপ্টর, কাপ্পা রিসেপ্টর, ডেল্টা রিসেপ্টর। নাও ইউ নো দি ক্লাসিফিকেশন অফ রিসেপ্টরস। এই ক্লাসিফিকেশন অফ রিসেপ্টরটা বল, পরীক্ষা আছে তো? রিসেপ্টরের ক্লাসিফিকেশন, হাউ রিসেপ্টরস আর ক্লাসিফাইড? ইয়েস, সেল সারফেস রিসেপ্টর এন্ড ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর, ঠিক আছে? হ্যাঁ, নো 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 cell surface receptor and intracellular receptor. Intracellular receptors are for those ligands which are diffusible through the cell membrane. তার চারটি एग्जांपल আছে, বলেছিলাম। STDR, ঠিক আছে? STDR stands for steroid, thyroid, vitamin D and retinoids. STDR, তাহলে steroid hormones, all steroid hormone, all androgen, estrogen, progesterone, ঠিক আছে? All steroid hormone, glucocorticoid, mineralocorticoid, aldosterone, whatever, okay? So any steroid hormone, they directly enter into the cytoplasm, then binds to steroid response element, goes into the nucleus and influence the transcription factor, right? যেমন স্টেরয়েড কি করে? ইনফ্লামেশন কমায়, ঠিক আছে? ইনফ্লামেশন কমায়। তাহলে ইনফ্লামেশন কমাতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? যেগুলো প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস, সেগুলোর সিনথেসিস বাড়াতে হবে, রাইট? আর যেগুলো অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস, সেগুলোর সিনথেসিস কমাতে হবে। স্টেরয়েড সেটাই করে, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি কাউকে স্টেরয়েড দিই, তাহলে তার ইনফ্লামেশন কমবে কি করে? বিকজ স্টেরয়েড উইল এন্টার ইনটু দি সাইটোপ্লাজম, ইট উইল বাইন্ড টু ইটস specific receptor, we call it steroid response element, okay? And the receptor hormone complex, they will enter into the nucleus and they will bind to this specific area, okay? They will bind to this specific area. There is role of heat shock protein as well, so we have talked every details during classes on receptor, right? And they will increase the transcription factor that are required for synthesis of anti-inflammatory cytokines like interleukin 8, interleukin 10, right? Okay, এগুলোর বাড়িয়ে দেবে, এগুলোর সিনথেসিস বাড়িয়ে দেবে। আর ইন্টারলিউকিন 2 ও ইন্টারলিউকিন 6 যেগুলো প্রো ইনফ্লামেটরি, সেগুলোর সিনথেসিস কমিয়ে দেবে, ঠিক আছে? তাহলে স্টেরয়েড রেসপন্স এলিমেন্টটা গিয়ে কি করবে? ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলোকে বাড়িয়ে দেবে বা কমিয়ে দেবে, ঠিক আছে? যে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন তৈরি করতে কাজে লাগে, সেগুলোকে সাপ্রেস করবে। আর যে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলো আমার প্রো ইনফ্লামেটরি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন তৈরি করতে কাজে লাগে, সেগুলোকে বাড়িয়ে দেবে, রাইট? দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ স্টেরয়েড।
right? Okay, so these are intracellular receptor. Now cell surface receptor গুলোকে কটা ভাগে ভাগ করেছিলাম আমরা? সেল সারফেস রিসেপ্টর বল চারটে বল। এক নম্বর G protein coupled receptor, number 1 G protein coupled receptor, number 2 after G protein coupled receptor বল ion channel receptor, তারপরে catalytic receptor মানে enzyme linked receptor, এর মধ্যে আবার সাব ক্লাসিফিকেশন ছিল, কিছু পড়ছিস না তো? এনজাইম লিঙ্ক রিসেপ্টরের মধ্যে আবার সাব ক্লাসিফিকেশন ছিল, কি? receptor tyrosine kinase, example insulin, receptor tyrosine kinase associated, example growth hormone, receptor serine threonine kinase, example TGF, transdermal growth factor, TGF beta, কিছু করছিস না, যাই হোক, ওকে আউটসাইড বেরিয়ে যাচ্ছি। সো these receptor, mu receptor, kappa receptor, delta receptor, these are G protein coupled receptor. Okay, G protein coupled receptor means the receptor is serpentine receptor, it surpasses the cell membrane 7 times. Okay, serpentine receptor, and it is attached to heterotrimeric G protein, right? Okay, now all these opioid receptor belongs to G protein coupled receptor, right? Okay, now opioid receptors, these are located on the first order neuron as well as second order neuron, ওখানে opioid receptor গুলো থাকে, রাইট? এবার এই ছবিটা দেখ, ওকে, এখানে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট দেখানো আছে, রাইট? আর ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম দেখানো আছে একসঙ্গে একই ছবিতে, রাইট? ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিকচার। ওকে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এইটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এখান থেকে আমার পেন সেনসেশন আসছে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা এখানে শেষ হলো, ডরসাল হর্ন ফার্স্ট অর্ডার নিউরন এখানে শেষ, এখান থেকে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটা অপোজিট সাইডে চলে এলো, দিয়ে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট এসটিটি, রাইট? এটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট এসটিটি। আচ্ছা, এইবার ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, সেটা দুটো জায়গা থেকে আসছে, একটা হচ্ছে মেমব্রেনে আছে পেরিঅ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, পিএজি, পেরিঅ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, ওকে, পেরিঅ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, আর আরেকটা আছে রস্ট্রাল ভেন্ট্রোমিডিয়ান মেডালা, এই জায়গায় আছে আরভিএম, রস্ট্রাল ভেন্ট্রোমিডিয়ান মেডালা। এখান থেকে একটা নিউরন, এখান থেকে নিউরন আসছে, সেই নিউরনটা কোথায় সাইনাপস করছে? সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটার উপর সাইনাপস করছে, রাইট? দিয়ে কি করছে? সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? এখান থেকে যে নিউরনটা আসছে পেরিঅ্যাকুইডাক্টাল গ্রে থেকে, ওগুলো কি ডিসচার্জ করছে? ওইগুলো পিটো এন্ডরফিন, এনকেফালিন, যেগুলো হচ্ছে ওপিওয়েড, মরফিন পেথিডিনের মতো, ঠিক আছে? মরফিন পেথিডিনের মতো কম্পাউন্ড, বিটা এন্ডরফিন, এনকেফালিন, ডাইনরফিন, ঠিক আছে? এগুলো সিক্রেট করে এই নিউরনগুলো, ঠিক আছে? পিএজি থেকে আরভিএম থেকে যে নিউরনগুলো আসছে, এগুলো সিক্রেট করছে কিছু ওপিওয়েডস, এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড। আর সেই ওপিওয়েডগুলো এসে কি করবে? সেই ওপিওয়েডগুলো এসে এই সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটার সেন্সিটিভিটি কমিয়ে দেবে, ঠিক আছে? মানে ঠিক বাইরে থেকে মরফিন ইনজেকশন দিলে যেরকম হয় সেই জিনিসটাই হবে, ঠিক আছে? কিন্তু এটা এন্ডোজেনাস, এটা আমাদের বডিতে অটোমেটিক হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে খুব বেশি পেন সেনসেশন যদি হয়, তখন এই এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড সিস্টেমটা, এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড সিস্টেম বা যেটাকে আমরা বলছি ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, সেই ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য আমাদের পেন সেনসেশন কিছুটা কন্ট্রোলে থাকে। এবার যদি আমি পেশেন্টটাকে বাইরে থেকে মরফিন দিই, পেথিডিন দিই, তাহলে আরো ব্যথা কমবে, সেটা আলাদা কথা, ঠিক আছে? বাট দিস সিস্টেম ইজ ইনবিল্ট, in our body, right? So this is called descending analgesia system. ওকে, তাহলে এতক্ষণ যা যা পড়ালাম তোদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে, এক তো পাথওয়ে তো ডেফিনেটলি খুব লাগবে, ওকে? স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের পাথওয়ে, ডরসাল কলামের পাথওয়ে, দুটো পাথওয়ে ডেসক্রাইব করতে লাগবে, ওকে? 3 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে গেটিং অফ পেন, ঠিক আছে? 4 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম,
ঠিক আছে। আর 5 নম্বর কোশ্চেন ছোট ছোট, রেফার্ড পেন কেন হয়, ঠিক আছে, এগুলো আসতে পারে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু প্রিপেয়ার করতে হবে। আর নার্ভ ফাইবারের ক্লাসিফিকেশন ভুললে কিন্তু চলবে না। আর ল্যাঙ্গার এন্ড গ্রাসার ক্লাসিফিকেশন, নার্ভ ফাইবারের ক্লাসিফিকেশন, এ আলফা, এ বিটা, এ গামা, এ ডেল্টা, বি এন্ড সি। কোন ফাইবারটা কোন সেন্সেশন ক্যারি করছে, কোন ফাইবারটা মোটর, কোন ফাইবারটা সেন্সরি, আর কোন ফাইবারের স্পিড কত, একটু যদি মনে রাখতে পারিস ভালো, কোন ফাইবারের স্পিড কত, ঠিক আছে। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল স্পিডটা মনে রাখা দেখবি খুব সোজা, ওই 30 করে কমে। ওকে, আচ্ছা। ওকে, আবার দেখ একই সঙ্গে দেখানো আছে দুটো জিনিস, একটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দেখানো আছে আর ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম দেখানো আছে। ওকে, সেম পিকচার। আচ্ছা, এবার রেফার্ড পেন কতগুলো বলে দিচ্ছি, বিকজ সেম ডার্মাটার কোলিসিস্টাইটিস হয়, গলব্লাডার স্টোন থেকে, বা কোলিসিস্টাইটিস, ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস হয়, ঠিক আছে। তাদের দেখবি কোথায় পেন হয়, শোল্ডার টিপে, ঠিক আছে, টিপ অফ দ্য শোল্ডারে পেন হয়, বিকজ দ্য সেম ডার্মাটোমন সাপ্লাই, রাইট। সি ডায়াফ্রামের সাপ্লাই বল, এই ডায়াফ্রাম সাপ্লাই বল, সি 3-4, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে শোল্ডার টিপে আমার C3-C4 রিজিয়নে আমার পেন হবে, ঠিক আছে। ডার্মাটম গুলো দেখিয়েছিলাম আগের দিন, বডির কোথায় কোন ডার্মাটম দেখিয়েছিলাম, তাহলে C3-C4 রিজিয়নে পেন হবে, যেহেতু ডায়াফ্রামের স্টিমুলেশন হচ্ছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুব এটা খুব কমন। গলব্লাডারের পেশেন্ট মানে কোলিসিস্টাইটিস পেশেন্ট হলে এরকম জায়গায় শোল্ডারে পেন বলবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরো কয়েকটা জেনে রাখতে হবে, যেমন হার্টের পেন সেন্ট্রাল চেস্ট, ইউজুয়ালি লেফট আর্মে হয়, ঠিক আছে। মেনিনজেস ব্যাক অফ দ্য হেড অ্যান্ড নেক, ট্রাকিয়া বিহাইন্ড দ্য স্টারনাম, ডায়াফ্রাম তো বললাম, শোল্ডার টিপ, ইসোফেগাস থেকে বিহাইন্ড দ্য স্টারনাম, ঠিক আছে। সো দিজ আর কমন এরিয়া অফ রেফার্ড পেন। আরো কিছু আছে, স্টোমাক বা ডুওডেনাম, আপার অ্যাবডোমেন, স্মল বাউল, প্যানক্রিয়াস অ্যারাউন্ড দি আম্বলিকাস, লার্জ বাউল, ব্লাডার, লোয়ার অ্যাবডোমেন অ্যাবভ পিউবিক বোন, রাইট। ওকে, তাহলে রেফার্ড পেন কোশ্চেনে রেফার্ড পেন কেন হয়, বিকজ অফ সেম ডার্মাটোমাল সাপ্লাই, এটা লিখতে হবে, সেম সেগমেন্টাল সাপ্লাই, অ্যান্ড গিভ সাম এক্সাম্পলস, রাইট। ওকে, এবার ভিসেরাল পেন কিরকম হয় অলরেডি বলা হয়েছে, পোরলি লোকালাইজড অ্যাসোসিয়েটেড ভিসেরাল পেনে অটোনমিক ডিস্টারবেন্সেস হয়, সেজন্য নজিয়া হয়, রাইট। অফেন রেফার টু অ্যানাদার পার্ট অফ দ্য বডি, কাটিং, ক্রাশিং আর নট পেনফুল when applied to viscera. ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। This may be due to a relative deficiency of A delta fibers in the deep structure, ঠিক আছে। ওকে, তার মানে ভিসেরা তুমি যদি কাটো তাহলে কোনো ব্যথা হবে না, ওকে, মানে করা পসিবল নয়, বাট যদি করা হয় আর কি, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে অ্যাবডোমেন ওপেন করে কারোর ভিসেরা যদি কাটা হয়, সে ফর এক্সাম্পল লিভারটাকে কাটছো, তাহলে কোনো ব্যথা হবে না। কিন্তু কখন ব্যথা হবে, ডিউ টু ডিস্টেনশন, ডিউ টু স্ট্রেচ, ডিউ টু ইস্কেমিয়া অ্যান্ড ডিউ টু ইনফ্লামেশন, ঠিক আছে। নিচের তিনটে লাইন, নিচের লাইন, পেন ইজ কজড বাই ডিস্টেনশন। ওকে, ভিসেরার যদি ডিস্টেনশন হয়, ইস্কেমিয়া হয়, মানে ব্লাড সাপ্লাই কমিয়ে দাও, ঠিক আছে, আমাদের গাটে ব্লাড সাপ্লাই যদি কমিয়ে দাও তাহলে ব্যথা হবে, মেসেন্টেরিক ইস্কেমিয়া, প্রচন্ড পেনফুল কন্ডিশন, রাইট। ডিস্টেনশন, ইস্কেমিয়া, ইনফ্লামেশন, এগুলো যদি হয় তাহলে ব্যথা হবে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি কেটে দাও ব্যথা হবে না, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ভিসেরাল পেন। আচ্ছা, এবার কিছু টার্ম মনে রাখতে হবে। হাইপারঅ্যালজেসিয়া মানে এক্সেসিভ পেন, অ্যালোডাইনিয়া মানে পেন কজড বাই অ্যানাদার সেন্সেশন, মানে টাচ করলে পেন হবে, ঠিক আছে। পেন কজড বাই অ্যানাদার সেন্সেশন, টাচ একটা সেন্সেশন, সেটা করলে পেন হবে, ঠিক আছে। পেন কজড বাই নিউরোপ্যাথিক পেন কাকে বলে, পেন কজড বাই ড্যামেজ টু নিউরাল স্ট্রাকচার ইজ কল্ড নিউরোপ্যাথিক পেন, ওকে, neuropathic pain, right. Causalgia may develop after traumatic damage to a peripheral nerve, right. Phantom limb pain after traumatic amputation. After traumatic amputation, what happens in some individuals, such phantom limb pain is clearly not caused by the activation of nociceptors, because the area in which the pain is felt, because these receptors are no longer present. Okay, মানে এটা কিরকম হচ্ছে, সে ফর এক্সাম্পল ট্রমাটিক অ্যাম্পুটেশন, কারো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মনে করো হাঁটুর নিচ থেকে পুরোটা বাদ হয়ে গেছে, কেটে গেছে, ঠিক আছে। বাট দ্য পেশেন্ট উইল স্টিল ফিল দ্য পেন কামিং ফ্রম হিজ লেফট ফিট, রাইট। দ্য পেশেন্ট উইল স্টিল ফিল পেন কামিং ফ্রম লেফট ফিট, বাট লেফট ফিট ইজ গন, অলরেডি গন, রাইট। সো ইট ইজ কল্ড ফ্যান্টম লিম্ব পেন, ফ্যান্টম লিম্ব পেন। ওকে, ওর লেফট ফিটটা তো নাই,
কিন্তু ও ফিল করতে পারছে ওর লেফট ফিট থেকে পেন আসছে, রাইট? দিস ইজ কল্ড ফ্যান্টম লিম্ব পেন। ঠিক আছে, আজকে খুব বেশি পড়াবো না, বিকজ ইউ হ্যাভ এক্সাম অ্যান্ড অলসো দিস এরিয়া ইজ নট ইনক্লুডেড ইন ইউর সিলেবাস অফ সেকেন্ড ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, right? But remember, what are the questions from this area? You need to describe both the pathways, the spinothalamic tract pathway, the dorsal column pathway. You need to remember the classification of nerve fiber, Erlanger and Grasser classification. You need to write a short note on number 1 Report pain, number 2 gate control theory of pain, and descending analgesia system. Okay, this much is enough. ठीक है? আর ফ্যান্টম লিম্ব পেন ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে, হোয়াট ইজ ফ্যান্টম লিম্ব পেন? ঠিক আছে, আফটার ট্রমাটিক অ্যাম্পুটেশন পেশেন্ট মে সেন্স পেন ফ্রম এ স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দি অ্যাম্পুটেটেড পার্ট, রাইট? বিকজ দ্য রিমেনিং নার্ভ ফাইবার ইজ দেয়ার, সে ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা কেটে গেছে, বাট দ্য বাকি নিউরনটা যেটা উঠছে সেটা তো আছে, সেই পাথওয়েটা তো আছে। সো দ্য পেশেন্ট উইল ফিল the pain sensation coming from the amputated part, because on the somatosensory area the representation is there, that is called sensory homunculus. Okay, sensory homunculus is there, the somatosensory representation is there on the cerebral cortex, right? Okay, so this is phantom limb pain. Okay, chalo, thank you. ঠিক আছে, হোয়াট ইজ ফ্রি রেডিক্যালস? কোনো আইডিয়া তো আছে, কোনো আইডিয়া নয়, আইডিয়া আছে, 11-12 পড়েছি। বল, হোয়াট ইজ ফ্রি রেডিক্যালস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না, রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন সব মিলিয়ে হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস, বাট ফ্রি রেডিক্যালস হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফ্রি রেডিক্যালস? ইলেকট্রন বিন্যাস কেমন ছিল আমরা যে কেমিস্ট্রিতে পড়েছি না, তোরা আমার থেকে ভালো জানবি, আমি সবে পাস করে এসেছিস। আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস কেমন ছিল? ওই যে কার ইলেকট্রন বিন্যাস, আরে কোন অরবিটালে কটা ইলেকট্রন থাকবে ওইটা এন দিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি না, তোরা বল, তোরা তো 11-12 পড়ানো। হ্যাঁ, জোরে বল, অত ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি কি খাচ্ছি? হ্যাঁ, এরকম তাহলে free radicals are molecules or atoms which contain one or more unpaired electron in their outer orbital. ওই যে গোল গোল করে বিভিন্ন অরবিটালে 2n² নাকি একটা ফর্মুলা ছিল, সেটা হিসেবে ইয়ে করা হয়। তার মানে সেকেন্ডারি অরবিটালে কটা ইলেকট্রন থাকার কথা? আচ্ছা, these are very reactive and they are represented by superscript dot, মানে মাথায় ডট দিয়ে বোঝানো হয় যে ফ্রি রেডিক্যালস। That is hydroxyl radical. What are the characteristics of free radicals or ROS? ROS কেন বলা হচ্ছে? রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস, ওটা পরে বলছি। তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফ্রি রেডিক্যালস, তাহলে তো ভেরি রিঅ্যাক্টিভ হবে, তাই তো? আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন অলওয়েজ চাইবে যে কারোর সঙ্গে একটা ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য সবসময় ট্রাই করবে, ঠিক আছে? দে হ্যাভ রিঅ্যাক্টিভ very short few milliseconds, মানে জন্মাচ্ছে আর মরে যাচ্ছে,
নিউট্রালাইজড হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, ফিউ মিলি সেকেন্ডস মানে খুবই কম। নেক্সট হচ্ছে যেহেতু ইট ইজ ভেরি রিয়াক্টিভ, সেহেতু চেন সিস্টেমে দে ক্যান প্রডিউস অ্যানাদার ROS, মানে রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস দে ক্যান প্রডিউস বাই চেন রিয়াকশন। Can produce another reactive species. For হলো by chain reaction. For হচ্ছে they can damage all the molecules they come in contact as they are very reactive. তাই তো, মানে আগুনের কাছে যাই দিবি সেই তো পুড়ে যাবে, সে কি আছে সে, মানে এরা সেই আগুনের মতো একটা জিনিস, যাই আসুক তার সঙ্গে ওর কন্ট্যাক্টে যাবে এবং তাকে ড্যামেজ করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, নাও হোয়াট আর দ্য, দেয়ার আর মেনি reactive or free radicals are produced in our body, of which some are very important or common. Examples are এই 4-6-7টা আছে, দেখতে পাচ্ছিস, দেখতে পাচ্ছিস, তার ভিতরে দেখ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড আর হচ্ছে সিংলেট অক্সিজেন বলে দুটো আছে। দে ডোন্ট কন্টেন এনি ফ্রি ইলেকট্রনস, ইভেন দে আর in this group because of their high reactivity. হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তো খুব রিয়াক্টিভ, তাই তো, বাট এর কোনো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, এটা তো একটা মলিকুল, দ্যাটস ওয়াই দে আর অ্যাজ এ হোল দ্য কমন টার্ম ইজ রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস। বাদ বাকি যেগুলো উপরে আছে, যেমন ধর সুপার অক্সাইড আয়ন, সবগুলোই দেখ ডট দেওয়া আছে, সুপার অক্সাইড ডট মানে ফ্রি ইলেকট্রন আছে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড আর হচ্ছে সিংলেট অক্সিজেনে কোনো ইয়ে নেই, আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকে না। নেক্সট হচ্ছে
সোর্সেস আমাদের বডিতে কোথায় তৈরি হয়, তাই তো? এটা জানতে হবে। Reactive oxygen species. First and foremost, the electron transport system. Where does it occurs? What is the purpose of electron transport system? ATP production, তাই তো? There is continuous metabolism of food stuff in our body or oxidation of food stuff, right? They are oxidized through the electron chain. For this oxidation, oxygen is very essential part, right? Normally the oxygen strictly bind or tightly binds with the complex and the enzyme system, and they are reduced completely, and they are released as oxygen water molecule. But in some cases, near about 1 to 4% of oxygen, which is of the total amount of oxygen intake by the body, are incompletely reduced or oxidized and give rise to production of free radicals. তাহলে you can assume that the electron transport system produces a vast number of free radicals, তাই তো? তাহলে one first and foremost source of free radicals is the electron transport system and due to metabolism or oxidation of foodstuffs. Next হচ্ছে some enzyme system like oxidase, xanthine oxidase, aldehyde oxidase, which is also produce free radicals. Next important হচ্ছে নাম্বার হচ্ছে যে কথা আছে, HOCl 11-12, আর তোরা এগুলো তো তোরা আমাদের পড়বি, আমি তো এখন তোদের পড়ানোর আগে পড়ে এলাম। HOCl কি? হ্যাঁ, হাইপোক্লোরাইক অ্যাসিড। এর কি আছে, এর কি প্রপার্টি আছে HOCl এর? এখানে দেখ, respiratory burst. Respiratory burst is an important phenomenon of our body.
that is during the phagocytosis. What are the phagocytosis cell? জোরে জোরে বল, হ্যাঁ জোরে বল না, কেন এত ভয় পাওয়ার কি আছে? হ্যাঁ, ম্যাক্রোফেজেস কি কি? phagocytic cell, macrophages are phagocytosis কথাটার অর্থ কি? What is the meaning of phagocytosis? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যারা ব্যাকটেরিয়া বা কোনো ফরেন বডিকে মেরে ফেলে, মেইনলি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এগুলো তাদেরকে আমরা বলি phagocytic cells. That is macrophages নিউট্রোফিলও করে, মনোসাইট করে, লিম্ফোসাইট করে, that is the macrophage. There is presence of NADPH oxidase. এখানে দেখ আমি একটা লিখেছি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফর বডি আর কি, মানে অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল ইমিউনিটির জন্য এই phagocytosis is important, and this is due to the NADPH oxidase enzyme which produces hydrogen peroxide with the help of oxygen. This hydrogen peroxide is converted in by the SOD, superoxide dismutase hydroxyl ion. Hydroxyl is free radical that is very reactive, that acts on the bacteria and thereby kill the bacteria. Another pathway হচ্ছে hydrogen peroxide is converted into hypochlorous acid by the action of myeloperoxidase. This hypochlorous acid also a highly reactive compound that kills the bacteria. As a whole, we are able to kill the bacteria. That is the phagocytosis process. But during this phagocytosis process, there is high demand of metabolism. So oxygen demand of the cell is increased. That is known as respiratory burst. ঠিক আছে? And it also gives rise to free radicals like hydrogen peroxide, hydroxyl ion, hypochlorous acid. That is also, but it is for the sake of our body. তাই তো? এটা যদি না থাকতো, তোর পরে গিয়ে তোরা পড়াশোনা করবি যে বিভিন্ন ডিজিজ হয়, NADPH এর কনজেনিটাল NADPH অক্সিডেজ যদি না থাকে নিউট্রোফিলে, তাহলে phagocytosis হয় না, মানে ন্যাচারাল কিলিং অফ ব্যাকটেরিয়া এন্ড ভাইরাস ইজ হ্যাম্পার্ড, দ্যাট গিভস রাইজ টু ইনফেকশন, মোর ইনফেকশন অর সাপ্রেস অফ দ্য ইমিউনিটি সিস্টেম। তাই তো? ব্যাপারটা তো তাই হলো, তাই না? তোর NADPH নেই, তার মানে ফ্রি রেডিকেলস তৈরি হবে না, ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যখন আমাদের বডিকে অ্যাটাক করছে, কিলিং প্রসেস তো থাকছে না। ঠিক আছে? তাহলে রেসপিরেটরি বার্স্ট ইজ অ্যানাদার সোর্স অফ macrophages also produces nitric oxide by the help of nitric oxide synthase enzyme. ওখানে লিখেছিলাম nitric peroxide আছে না একটা nitric oxide radicals that is produced by the macrophages with the help of nitric oxidase synthase enzyme. ঠিক আছে? Lipoxygenase pathway occurs in our platelet that also give rise to production of free radicals. Platelet হয় পড়েছি lipoxygenase pathway, prostaglandin prostacyclin এ পড়া হয়নি। আর একটা হচ্ছে যে প্যারক্সিজম হচ্ছে লিপিড পারঅক্সিডেশন হয় which produces hydrogen peroxide. ঠিক আছে? আরো আছে একটা যেটা আমরা আগে পড়েছি, সাইটোক্রোম P450 অক্সিজেন এনজাইম সিস্টেম,
What is the function of cytochrome P450 enzyme? কোথায় পড়েছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টে অবশ্যই আছে, বাট আমি পড়েছিলাম তোর কনজুগেশনে, এটা একটা শর্ট নোট আর চান্স আছে আর কি, ঠিক আছে? তো এর ফাংশন, এরা হচ্ছে মোনো এনজাইম অক্সিজেন এনজাইম সিস্টেম, মাল্টি কমপ্লেক্স অফ এনজাইমস। ইটস ফাংশন ইজ টু ডিটক্সিফাই, মানে কনজুগেশন যখন পড়েছিলাম, ডিটক্সিফিকেশন অফ বায়োট্রান্সফরমেশন, দ্যাট ইজ এ cytochrome P450 oxygen P450 oxygen enzyme system, তাই তো? During the detoxification or biotransformation, various free radicals are produced. Why P450 is light as well. এই গেল সোর্সেস, বিভিন্নভাবে তৈরি হয়। এটা গেল অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য আন্ডার দ্য রুফ অফ এন্ডোজেনাস সোর্সেস, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য এন্ডোজেনাস সোর্সেস, যতগুলো বললাম সবগুলো কিন্তু বডিতে প্রোডাকশন হচ্ছে এবং বডির ভিতরে ফেনোমেনন, দ্যাট ইজ সো দ্যাট ইজ এন্ডোজেনাস সোর্সেস। নেক্সট আই এম গোয়িং টু এক্সোজেনাস সোর্সেস। হ্যাঁ, সব দুনিয়ার সবই ফ্রি রেডিকেলস তৈরি করে। স্মোকিং প্রডিউসেস হাইড্রক্সিল ফ্রি রেডিকেলস, তাই তো? তার ফলে কী হয়, আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, আমরা যারা স্মোক করে বা ইয়ে হয়, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের সেলগুলো নষ্ট হয়ে যায় ফ্রি রেডিকেলসের জন্য, ঠিক আছে? এরপরে যখন কালকে ইয়ে করবো কেন হয় সেগুলো বলবো আর কি, ঠিক আছে? এর জন্য ডিজিজ হয় অ্যাকচুয়ালি। এয়ার পলিউটেন্টস, আমরা যেগুলো বিভিন্ন এয়ার পলিউটেন্ট ইনটেক করি সেগুলো আমাদের হচ্ছে ফ্রি রেডিকেল জেনারেট করে, ঠিক আছে? অ্যানাদার ওয়ান হচ্ছে যে ইউভি লাইট। ইউভি লাইট নিয়ে তো অনেক কথাবার্তা হয়, ইভেন এক্স-রে রেডিয়েশন, সিটি রেডিয়েশন, দ্যাট অলসো প্রডিউসেস ফ্রি রেডিকেলস, দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর হার্মফুল ফর আওয়ার বডি, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে ড্রাগস মেটাবলিজম, যেটা তোর বললাম যে জেনোবায়োটিক্সের সময় যে আমরা যেটা পড়েছি, মেটাবলিজমের সময় ফ্রি রেডিকেলস তৈরি হয়, ঠিক আছে? অ্যালকোহল ইটসেলফ কজেস production of free radicals. Chemical, we know chemical, industrial chemicals also produces free radicals. তাহলে এটা গেল। নেক্সট হচ্ছে ফ্রি রেডিকেলস আমাদের বডিতে কি কি খারাপ জিনিস করে, এটা আমরা পড়ব। হোয়াট আর দ্য ড্যামেজেস কজড বাই দ্য ফ্রি রেডিকেলস? আমাদের বডির তো মোটামুটি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট দিয়েই তৈরি, তার মানে এই বডিতে তিনটে জিনিস ছাড়া আর কিছু
মুদ্রা কথা আর বেশি কিছু নেই, তার ভিতরে মেনলি হচ্ছে কোনটা 3/4 প্রোটিন। তাহলে এইগুলোকে যদি কিছু যে জিনিসটা খারাপ করবে সেই তো আমাদের বডির জন্য খারাপ, তাই তো? তাহলে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রোটিন। We know that ROS are very reactive, and when they comes contact with any molecules like protein, fat, lipid, they causes damages and thereby causes cell damage, various diseases or even death of the cell. In case of protein, it causes fragmentation. প্রোটিন ভেঙে যাবে, যেটা আমরা বলছি ডিন্যাচুরেশনের ক্ষেত্রে বলেছি আর কি। এখানে কথাটা ইউজ হচ্ছে যে ফ্র্যাগমেন্টেশন। তিনটে জিনিস করে, ফ্র্যাগমেন্টেশন করতে পারে, অ্যাগ্রিগেশন করে, আর হচ্ছে প্রোটিন টু প্রোটিন ক্রস লিঙ্কিং। তাহলে কি হবে ব্যাপারটা, এরকম যদি কোনো ঘটনা কোনো প্রোটিনের ঘটে তাহলে কি হতে পারে? প্রোটিনের তো নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা, বায়োলজিক্যাল প্রপার্টিজ নষ্ট হবে, তাই তো? তাহলে বডি যেহেতু বায়োলজিক্যাল প্রপার্টিজ নষ্ট হয়ে গেল, বডি এটাকে ফরেন বডি হিসেবে ক্যালকুলেট করবে, কারণ বডি চাইবে এটাকে বডি থেকে বের করে দেওয়ার, তাই তো? তার মানে বডি and these proteins turn into targeted cell for removal from the body, ঠিক আছে গেল। নেক্সট হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড। নিউক্লিক অ্যাসিড কি কি আছে আমাদের বডিতে? হ্যাঁ, this is the dreaded consequences of ROS damage, ঠিক আছে? নিউক্লিক অ্যাসিড যদি কিছু গন্ডগোল হয় তাহলে সেটা তো কি হবে, নেক্সট জেনারেশনে হ্যাম্পার্ড হবে, ঠিক আছে? So ROS damages the nucleic acids. It can act on DNA, either DNA or RNA, and thereby causes mutation of the nucleic acid, or it breaks the DNA strands. DNA স্ট্রাকচার পড়ানো হয়েছে তো, ব্রেক করে, ঠিক আছে? নেক্সট যাচ্ছে হচ্ছে অন লিপিড। লিপিড পারঅক্সিডেশন কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে। ROS acts on the lipid present in our body, mainly fatty acids of lipid is very more vulnerable to the attack of ROS, ঠিক আছে? And thereby they produce lipid peroxide or aldehyde. This process is known as lipid peroxidation. লিপিড পারঅক্সিডেশন কিন্তু কোশ্চেন আসবে, মানে আসতে পারে, there is a chance of probability of getting a question, ঠিক আছে? That is lipid peroxidation.
দেখতে হবে রে, এটা মনে পড়ছে না। লিপিড পারঅক্সিডেশন, এটা একটু ভুল হতে পারে, ঠিক আছে। আলটিমেটলি so lipid peroxidation occurs in 3 phases: initiation phase, propagation phase and termination phase, ঠিক আছে। initiation phase lipid peroxidation started by the help of hydroxyl ion। প্রথমে দেখ হাইড্রক্সিল আয়ন, লিপিড রেডিকেল তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে, which in turns with the help of oxygen it is turned into lipid peroxide. It is the lipid peroxide. PUFA, where is the PUFA is mostly present in our body? That is the cell membrane, তাই তো, ফসফোলিপিড গুলো থাকে সেল মেমব্রেন। সো দ্য সেল মেমব্রেনস আর মোর ভালনারেবল টু দ্য ড্যামেজেস বাই দ্য ROS, ঠিক আছে। This lipid peroxide comes in contact with another lipid. It causes formation of lipid ion, that is চেন সিস্টেম, যার কন্ট্যাক্টে আসবে তাকেই ও আয়োনাইজ করবে, ঠিক আছে। ইন দিস প্রসেস ইট গোজ অন, বাট হোয়েন ইট কামস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ অ্যানাদার lipid radicals or lipid peroxides, then it gets deactivated, or when it comes in contact with antioxidants like vitamin E, then it becomes stabilized or termination of the process occurs, ঠিক আছে। These lipid peroxides or hydroxyl ions are get reduced to, or they forms various molecule like malone MDA, malone dialdehyde, ঠিক আছে।
aluminum dialdehyde. It comes into urine and blood and urine. তাই তো? We measures the amount to measures the oxidative stress of our body. ঠিক আছে, মানে বডিতে কতটা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস চলছে সেটা দেখার জন্য আমরা এটা দেখি। এটা অনেক হাই প্রোফাইল টেস্ট আর কি, নট ইন জেনারেল ছোটোখাটো ল্যাবে হয় না, সাধারণত রিসার্চ পারপাজ এগুলো আমরা করেছি আর কি। ঠিক আছে, দিস ইজ অল অ্যাবাউট লিপিড পারঅক্সিডেশন। ঠিক আছে, তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডেজ টপিক আরওএস। নেক্সট হচ্ছে যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যেটা বললাম এটা কালকে পড়াবো, আর ডিজিজেস অ্যাসোসিয়েটেড প্রডিউসড বাই দ্য আরওএসএস। ঠিক আছে, এগুলো ইয়েটা পড়ে নিস, রেসপিরেটরি ভালভটা আসতে পারে শর্ট নোট হিসেবে, বা কি শর্ট নোট ফটো আসতে পারে, আর লিপিড পারঅক্সিডেশন কিন্তু আসতেই পারে আর কি শর্ট নোট হিসেবে। ঠিক আছে, এই আর কিছু নেই, বেসিক্যালি বোঝার কিছু নেই, এটা পড়লেই তোরা বুঝবি, মুখস্থ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই এর ভিতরে। ঠিক আছে, বোঝা গেল মোটামুটি? লিপিড পারঅক্সিডেশন ইয়েটা পড়ে নিস, মানে 3টে ফেজে হয়, ইনিশিয়েশন, প্রোপাগেশন আর টার্মিনেশন, এটা একটু পড়ে নিস। ঠিক আছে, এই আর কিছু নেই।